Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Anipah. I'm from 5th semester of English Education Department of STKIP Muhammadiyah Bogor. And now, in this video, I will interpret from Indonesia to English about the video, the speech of Mr. Joko Widodo as President Indonesia about human rights. Let's start. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri, para pimpinan lembaga negara yang hadir, yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pegiat dan pejuang HAM, para gubernur, bupati dan wali kota, hadirin yang saya muliakan. Honorable the ministers, the heads of state institutions who are present, Honorable the chairman and members of the National HAM or Human Rights Commission, HAM activists and defenders, governors, regents, and mayors, my honor attendants. Saya muliakan. Kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. We have the same commitment that respect, protection, and fulfillment of HAM or human rights are important pillars for a civilized, more resilient, and more advanced Indonesia. The government has never stopped to resolve vast human rights problems wisely and with dignity. Curahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta diterima di dunia internasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. We must work together to solve it and devote our energy to the progress of the nation through the coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs. I have commissioned that the resolution of past HAM problems be continued, which result can be accepted by all parties and can be accepted by the international community. Dukungan pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. Hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi dan sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan. Ladies and gentlemen, the government's strong commitment to upholding human rights has been stated in the 2020 until 2025
national action plan for HAM, civil, political, economic, social, and cultural rights must be protected in a balanced manner and none of them are neglected. Saat ini kita sedang menghadapi krisis yang berat akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian. Kita terus kerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu dan UMKM. Kita harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat. Selain itu, kita masih menghadapi beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Kita mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak. Pembangunan infrastruktur juga Currently, we are facing a serious crisis due to the COVID-19 pandemic, which has resulted in a health crisis and an economic crisis. We continue to work hard to prevent the spread of the virus, treat the sick, prevent death, and provide economic assistance to poor people and UMKM. At the same time, we must also keep the pandemic from worsening efforts to fulfill people's human rights. Apart from that, we still have some problems that we need to solve. I heard that there are still problems with freedom of worship in some places. For that, I asked the apparatus, central and regional governments to be active and responsive to resolve this problem peacefully and wisely. pembangunan infrastruktur juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga. Demikian pula pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. We must also dedicate infrastructure development as infrastructure for the fulfillment of human rights by ensuring affordability of the right to mobility, health, food, and basic necessities that are evenly distributed, including one price flow. Likewise, human resource development that runs by ensuring reducing in stunting cases and adequate educational affordability, especially in remote areas and outermost islands. Maybe that's all from me about interpret from Indonesia to English from the video speech of Mr. Joko Widodo about HAM or human rights. Thank you so much
watching this video. I'm so sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.